uwa masu albarka barkanmu da saduwa a wannan rana ta 2 ga watan Ramadan. A cikin wannan shiri namu na irin wannan rana a watan Ramadan. Ma'ana ranar 2 ga watan Ramadan abubuwan da suka faru na tarihi a tarihin musulunci sun kunshi a irin wannan ranar ne aka kammala ginin babban birnin na Qayrawan, wanda birni ne wanda Uqba ibn Nafi' sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci gina shi a yayin da aka shigo da musulunci yankin Afirka. Aka samu musulmi da yawa kuma aka samu garuruwa da yawa sun karɓi musulunci. Sai ga babu hikima a ɗibi waɗannan mayaƙa ɗin da suka yaƙi larabawa da manya-manyan malamai da sahabbai da tabi'ai a koma da su a yankin ƙasashen larabawa, saboda kada 'yan afirka su sake komawa ruwa su ƙara yi ridda su bar addini na musulunci. Sai ga ya kamata a gina wani babban birni wanda zai zama headquarter ce ta musulunci a yankin afirka, wanda wannan Qayrawan ta zama babban yanki wanda aka samar da abubuwa guda uku. Na farko nan ne aka dinga karantar da waɗanda suka musulunta, sai ya zama santa ce ta jihadi kuma santa ce ta ilmantarwa ilimin addini ga baki ɗansa. Daga nan ne ake tada sojoji na musulunci su shiga wasu wajaje su je su futuhat, ma'ana a buɗe su da addini musulunci ya shiga cikinsu. Sannan daga nan ne ake ɗibar kuma malamai suna shiga yankuna daban-daban suna karantar da mutane addini saboda karantar da su da aka yi. Sannan an samar da wannan yanki don ya zama dalilin samar da lugar larabci, yaren harshen larabci ya yadu a yankin afirka, irin su algeria, irin su tunisia, irin su morocco, irin su kasashe daban-daban. Daga nan ne aka samar da larabci ya dinga shiga wannan yankunan wanda da ba da larabci galibin din suke magana ba. Amma dalilin gina wannan gari na Qayrawan aka samar da wannan tsari ya zama cewa addini ya samu al'amari mai girma a ƙarƙashin jagorancin Uqba ibn Nafi' rahimahullahu ta'ala. Wannan daula ta kwashe kusan shekara 400, ma'ana ƙarni 4 tana jagoranci ƙarƙashin Afirka da Andalus. Ya zama take babbar santa ta koyar da addini da kuma samar da al'amura waɗanda suke na ci gaba a cikin addinin musulunci. A irin wannan rana ta 2 ga watan Ramadan a ƙarƙashin jagorancin Hassan bin Uman, a ƙarƙashin daula kuma ta Umayyya, Abdulmalik yana khalifa, aka nemi izininsa aka buɗe garin Aljazair, ma'ana Algeria a yanzu, wanda an buɗe ta ne ƙarƙashin jagorancin mayaka mutum 40,000. Aka shiga wannan ƙasa aka fafata suka karɓi addinin musulunci har ya zama cewa ta zama daula ita ma ta musulunci, wanda har yanzu Aljazair tana na ƙarƙashin jagoranci na musulunci, babu wani addini wanda ba musulunci ba wanda yake jagorantar ta. Haka aka ci tafiyar da wani al'amari ƙarƙashin Hassan ibn Nu'man, yana matsayin shine kawo dalilin wannan futuhat din, aka buɗe wannan yanki na Jazair da musulunci. Kun ga kenan irin wannan rana ta 2 ga watan Ramadan an samar da abubuwa masu tarin yawa wanda muhimmansu su ne waɗannan abubuwa da muka faɗa guda biyu: kafa daula ta musulunci a ƙarƙashin jagorancin Uqba ibn Nafi a garin Qayrawan, sannan kuma da shigar da addinin musulunci a yankin Aljazair, ma'ana Algeria yanzu, wanda Hassan ibn Nu'man ya yi jagoranci ƙarƙashin khalifancin Abdulmalik ibn Marwan, wanda wannan musulunci ba zai manta da irin wannan gudunmawa da aka samu ba, wanda duk dogon lokaci ya zama cewa har zuwa lokacin da aka zo shekarar 81 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake tabbatar da wannan tsari. Abubuwa sun ɗanyi laushi amma kuma aka sake dawo da su akan tsari. Musulunci ya zama cewa yana tafiya a wannan yanki, babu wani wanda yake jagoranci idan ba musulmi ba a wannan yanki din ba. Daka a wannan rana ta 2 ga watan Ramadan an samu wannan nasarori masu tarin yawa wanda musulunci ya samu, musamman hadara islamiyya da kuma hadara ta lughatul arabiyya. Duk wanda suke magana da harshen larabci, wannan dalilin yasa aka samu musulunci ya samu kama daga irin kasashen Sudan da irin kasashen da suke kusa da wannan wajen, duka suna magana da harshen larabci. Har yanzu kuma da larabcin suke magana saboda an samar da wannan headquarter din domin yada harshen larabci da kuma yada addinin musulunci da kuma wajen da ake training na sojoji na musulunci, don ya zama cewa an shigar da wannan tsari a kowane yanki na Afirka da kuma a wajaje daban-daban. Kun ga tun daga Andalus, Spain kenan, har zuwa wannan Afirka din, duka Qayrawan ita ce santa da aka dinga shigar da musulunci daga wannan yanki, kuma aka shigar da yaren larabci
aka dinga kuma karanta da fiqhu. Shi yasa za ku ga malam mai risala daga wannan gari yake, risala ta Abu Zaid al-Qirawani, to daga wannan gari shi ma ya tashi. Kun ga daga cikin babban amfanin duk wanda ke kan mazhabar malikiya, garin da aka asasa nan aka samu wannan malami ya tashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.